Chef Indonesia kutuk makanan Malaysia. Aduh. Katanya nasi kandar Malaysia rasa berpasir. Sepanjang bertahun-tahun aku makan nasi kandar, tak pernah sekali pun aku rasa berpasir. Kan nasi kandarnya Fani sama nasi kandar di Malai. Ya, nasi kandar di sini bedanya adalah kalau di Malai itu kan dia pakai bubuk semuanya. Kalau di sini cuma pakai barang fresh semua, terus kita produksi gitu. Kalau di sana kan dia bubuk, jadi kalau dituang rasanya kayak berpasir, kan di sini enggak. Ini dari Raisa, guys. Raisa, saya tidak setuju nasi kandar dikatakan berpasir katanya. Udang sama daging lagi. You really do taste a difference between each dish. Every dish has a distinct flavor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, kali ini kita akan reaksi sebuah video yang sangat menarik sekali di sini ya, guys ya. Kita akan reaksi video yang Masya Allah tabarakallah, kok bisa ada seperti ini ya, guys ya. Tapi dengan adanya seperti ini kita boleh tahu bagaimana istilahnya pendapat orang luar terhadap salah satu makanan yang ada di Indonesia ini. Jadi tanpa berlama-lama, jom kita simak videonya. Let's go. Kan nasi kandarnya Fani sama nasi kandar di Malai. Ya, nasi kandar di sini bedanya adalah kalau di Malai itu kan dia pakai bubuk semuanya. Kalau di sini cuma pakai barang fresh semua, terus kita produksi gitu. Kalau di sana kan dia bubuk, jadi kalau dituang rasanya kayak berpasir, kan di sini enggak. Sebagai seorang manusia berpasir. yang ada, kita Oke. Jadi di Malaysia itu pakai bubuk-bubuk. Kalau di mbaknya ini ya kan pakainya fresh gitu. Oh, nggak tahu juga gimana tuh, guys ya. Isu MasterChef Indonesia. Oke. Nasi kandar Malaysia berpasir. Anis Nabila respon. takkan kata negatifnya benda tentang orang punya tradisi, betul tak? Pada orang Malaysia. Sebab itu orang yang marah. Of course lah, kalau tak baca, tak terkejut kan macam tak sopan, komen tu tak sopan kan. Tapi I tell myself, kalau kita dengar benda-benda macam ni, kita jangan bagi attention. Sebab lagi banyak kita bagi attention, lagi banyak kita share, lagi banyak kita komen, lagi banyak kita tu lagi powerful, lagi banyak power kita bagi kepada orang yang mengkomenkan tu. Beliau adalah seorang contestant MasterChef. Beliau pandai masak, okay, no doubt. Tapi rasa ni adalah subjektif, okay. I dah pernah pergi serata dunia, dah rasa segala macam punya benda pelik semua, okay, yang halal lah, yang halal, okay, benda-benda pelik, kulit lembu lah, pokok lah, semua. And I tak pernah pun, sekali pun tak pernah diam depan orang ke, belakang orang ke, lagi-lagi I nak komen dekat adnya Instagram ke, online ke, dekat I takkan sebab kita kena respect. Especially makanan tradisional orang. Betul. So, kalau kita ada adab, I bukan cakap je sebagai seorang chef ke, sebagai orang yang pandai masak ke. Sebagai seorang manusia yang ada adab, kita takkan kata negatifnya benda tentang orang punya tradisi, betul tak? Jadi, what does it mean? Mungkin dia kurang adab, jadi kita janganlah bagi dia attention. Mungkin pas kesini makannya di tempat yang salah kali, karena menurutku nasi kandar tuh enak banget. Wah, ini dari Raisa, guys. Raisa, saya tidak setuju nasi kandar dikatakan berpasir katanya. Kok bisa gitu ya? Karena banyak orang yang sudah merasakan nasi kandar dan lezatnya nasi kandar. Termasuk saya belum. Nah, kejebak kan. Jadi termasuk saya itu belum. Tapi kalau dilihat dari penampilannya, masak berpasir gitu kan. Dan aku kalau misalkan ke Malaysia nggak pernah nggak makan nasi kandar. Udah gitu makannya harus pakai tangan ya. Jangan makan pakai sendok garpu deh. Nggak afdol. Dan ya menurutku itu salah satu hidangan lokal yang wajib dicobain dan sangat enak. Jadi kamu tidak setuju dengan kenyataan? Tidak setuju dengan berpasir. Chef Indonesia kutuk makanan Malaysia. Katanya nasi kandar Malaysia rasa berpasir. Sepanjang bertahun-tahun aku makan nasi kandar, tak pernah sekali pun aku rasa berpasir.
Yelah, nasi kandar rasa berkuah lah kan. Aku Betul. tak tahu chef ni dia makan dekat mana. Mungkin telur ikan terlebih ke, sambal nyok terlebih ke, sampai rasa berpasir kan. Sebab rasanya nasi kandar ni tidak rasa berpasir. Yang kedua, chef ni dia sebenarnya buat nasi kandar versi dia. Dia kata yang Malaysia punya rasa berpasir sangat, dia pun buat. Dan banyak video-video kat YouTube korang boleh tengok. Okay, sebab dia memang ada restoran lah kan. Tapi bila aku tengok video-video tu, dia punya nasi kandar ceroy weh. Ceroy tu apa, guys? Ceroy ni apa? Ceroy ni tak pekat lah. Tak pekat tak nasi pekat. kandar. Dia kena pekat ni, kuah ni. Kuah kicap, kuah Oh, ceroy ni encer gitu ya, encer gitu ya. Nggak kental gitu ya. Campur-campur memang kena pekat. Mana ada ceroy lagu tu. Dok kata nasi kandar Malaysia berpasiak. Hang punya pun ceroy. Yang ketiga, aku sebenarnya kenal chef ni sebab aku pernah je layan MasterChef Indonesia. Aku kenal lah Stephanie ni, Lord Adi, Jazz. Aku kenal. Dan seingat aku, chef yang menang ni dia power dekat dessert tau. Jadi aku agak terkejut jugalah dia buka restoran nasi kandar. Untuk chef Stephanie, hang mai Malaysia, mai Penang, hang kena nasi kandar tengok. Berpasiak tak berpasiak. We're going to eat a dish called nasi kandar. Nasi kandar ini yang paling Literally kusuka, just nasi opened kandar like 5 ini minutes ago and already yang there's a perlu line. wajib You dicoba just ini. Banjir. literally choose whatever you want, from Yep. omelet and fried eggs to beef curries. Nasi kandar with goreng beras. Tapi aneh ya guys, orang Malaysia tuh makan kayak gini tiap hari, tapi kolesterol kayak biasa aja gitu kan. Kita makan santan-santan udah tengeng aja tuh kepala ya. Rempah and kari sotong and daging hitam And and oh yes, green chili, brinjal. Okra. Oh okay, okra. Okra. Sorry, okay, okra. Oh yeah. belum seumur-umur belum makan okra sama nasi guys. Dan seumur-umur belum makan okra juga. Okay. And also one Ke apa more rasanya ya? with the prawn, cabbage, and what other recommend? We try lamb or beef. Oh, beef, please. Beef. Yes, please. Mantap. Okay, that's all. Okay. Thank you. Terima kasih. Oh, okay. Oh, that's a mountain of food. Mantap Okay, got two gila. different plates. Let's start with this first plate. Apanya yang berpasir? Enak kali lah itu. Wow, you'd be happy just with rice and all those gravies. The thickness of the gravy, the aroma of the curry leaves. Oh man, it's so good. Okay, let's try the next plate. I want to Gila, try the nasi dicoba dacha, which is semua. a dal rice. Udang sama daging lagi. You really do taste a difference between each dish. Every dish has a distinct flavor, distinct taste, distinct combination of ingredients. I saw it online and I really wanted to try nasi kandar. I kept seeing nasi kandar. And I was like, I really, really want to try it. I visited the famous Nasi Kandar Din Mutiara. I was really overwhelmed and didn't know what to order, so I ordered the set B Nasi Ayam Telur Sayur. I also forgot to Nasi ask for ayam my teh telur tarik less sayur. sweet, and I was overwhelmed by all the sugar. But onto the good stuff. After just one bite, I could taste all the different gravies and flavor profiles. Still haven't mastered how to cut my chicken with just a fork and spoon, but I tried my best. This set cost me 13 ringgit, and it includes rice, a boiled egg, vegetables, chicken. Yeah, I came yesterday and there were so many people, so I just left. I'm from Canada. Canada. I love it. The food is so good. The people are so nice. One of the best? Good. I'm glad. It's my first one, so I have nothing to compare it to, but it's good. So I am beyond confused what I've got, how I got it, what just happened, but I've got a delicious smelling chicken Yeah. curry. It's called nasi kandar. So nasi kandar, which is Nasi what we've got, it's kandar. like very special here in Penang. I'm not sure if you can only get it here, but it definitely originated here. You get like aromatic rice, cabbage on the side, and then some form of chicken and like loads of sauce. It's kind of like a curry sauce. I got an egg. I asked for spicy. I instantly regret that because I'm sweating. But yeah, it looks like it's going to be an absolute explosion of flavours, that's for sure. So let's have a first mouthful. I'll do a little bit of everything. I hope to God this isn't as spicy as I think it's going to be. Pedas gak?
Oh my god, that is delicious. So it is spicy. It's got lots of like curry flavors, like Indian curry flavors. This is a Malay Muslim dish, and you can really taste the Indian like spices in there. The crunchy Mantap cabbage sih. gives it a full new texture because obviously it's a lot of soft stuff, and it kind of gives it a freshness. Then you got the egg for the creaminess, but there's just loads of sauce on this plate. It's just Ngiler guys. First bite, let's see how it goes. Asli enak banget kalau Something udah about crispy chicken on curries. banjir I just kayak love. gitu. And Malaysia's the first place that I've really done it. Bringing my mom to one of my favorite nasi kandar places today and let her review the nasi kandar. This is hers. We're still waiting for the ayam goreng. Wah. And she's trying Bandung today. Mama, kannst du erstmal das Bandung, Getränk Sirup probieren? itu, Sirup susu. Oberteil und das Getränk passen gut zusammen. Gut? 8. Попробуй, как баклажан. Вкусно? Echt 10 von 10. Wow. Wah, Баклажан. enak banget lah. Очень вкусно, да? Курочка свежая, мое любимое. Окей, insgesamt. Wow, she is my mom. Queues, look at the queues. All the way down. So we're in the oldest nasi kandar. Oh, nasi kandar tertua di So we're gonna Penang. mix chicken, egg, rice, all the sauces, and we're gonna eat with our hands. Authentic with hands. Okay, we'll let you know. Antrenya. Jadi konsep nasi kandar itu kayak di sini itu warung masjid gitu loh guys ya. Konsepnya itu sama. Jadi orang pesan baru diambilin lauk-lauknya gitu kan. Tapi masakannya itu super banjir gitu guys ya. Maksudnya basah serba apa namanya kuah gitu. Sedangkan kalau masjid di sini nggak serba kuah, ada yang serba kering seperti itu. Tapi untuk konsepnya hampir sama sih menurutku. Cuman ya itu masakannya itu memang beda guys ya, lebih mantap nasi kandar memang. Kalau masjid itu makanan khas Jawa, tapi memang lebih ke semua lauk juga bisa gitu guys ya. Oke. Just a little bit, and then you guys mix the mix it together. Just eat it between your finger, not until your palm. Oke. Yeah. And then you Belajar ya. a little bit more. Wow. That is so good. A little bit more. Yeah, it's like around your mouth. It's like this. Ya, emang harus dikacau. Kalau nggak dikacau ya nggak bisa. So you pull it with your. So it's not on my palm, I see. Yeah. I see. Gini ya. I was made. Oh, dia diangkat ya. Get a bit of everything in there. Mantap, pakai telur enak banget tuh. So perfected my technique. I was too like this before. Elbow down, thumb as a vessel. Nah, itu lebih bagus daripada gini tadi kan. Memang makannya tuh gini. Nah, yang diangkat tuh ininya aja. Kan ada engselnya ini ya kan. Betul, keren. Tonight we're trying a local Malaysian restaurant that has been recommended to us in one of my comments, and it's called, I think it's like a buffet style. I hope I'm pronouncing this right. It's like nasi kandar, I think. And we're really looking forward to it because we really wanted to try some like authentic Malaysian food. Wah. What we've got here is this. Makan here berdua is lah itu gak habis kalau We've got a bit of satu. beef in gravy. We have an omelette. This was called lady finger, was it? I think this was called lady finger. And then we've got Jari rice, and I'm not wanita sure deh. what this is. But it's all mixed in different kinds of gravies. My mouth is salivating. It does. It looks insane. It looks incredible. That beef looks insane. Yeah. Some of the rice on the plate as well. Mantap. Okay. Oh, I've just got the sauce on me bandage. Yeah, I'll do a bit of beef and some of this. Right. I'm very excited. Okay, cheers. Oh. Kayak mana? That's incredible. No, it's incredible.
that beef is delicious. Oh my goodness, the flavours. Yeah. We must get another plate. Wish we got more beef. And I'm not a beef girl, but this is something special. Try a lady finger. Wah. Itu rasanya kayak apa sih, guys? Tapi okra itu adalah sejenis kayak tanaman obat juga kan, herbal kan? This is the omelette. Telur dadar, Pak. Beda emang ya guys, kalau orang luar negeri yang ngasih nama itu. Apa itu, buat apa? Telur dadar, oh omelet gitu kan. Jadi lebih gimana gitu ya. Wah, mantap. Dari sini nggak ada yang ngomong nih berpasir tuh, nggak ada ya. Chef ini aja yang ngomong ya. Aduh, kok bisa gitu ya guys ya. Ini nggak ada bule-bule yang mencoba ya kan. Raisa aja bilangnya nggak ada berpasir, enak katanya. Mantap guys, nasi kandar yang mantap sih. Gede banget ayamnya, gila. Mungkin di sana tuh bagus karena proteinnya banyak tuh kalau makan ya, daripada nasinya. It was like spicy rice or plain rice, and then if you want chicken breast, what meats you want, what veggies you want, and then they mix loads of different gravies in it all together. Wow. This plate here cost us 23 ringgit. 23 ringgit. It's about £5, I think. Maybe just over £5. Yeah. I wanted to try just one plate first. But so I'd be getting a plate to myself next time. Oh, he did offer me them. I think they might be like poppadoms or something. I'm not sure. I got a bit confused. So I was like, oh, no, thank you. So me and Joe have just got a second plate. This time we got basically the same. It's all the same stuff, but we just got all the stuff that we basically really liked. Yeah, so we got the omelette. We got the omelette there. We got the beef, loads of gravy, rice, and then they put this. I don't know what this is, but it's. I think it's like. It might be like crispy onions. I don't Yeah, it's giving that sort of crispy onion, crispy bacon vibe, but it's jabang. And this literally cost us, the second plate cost us 13 ringgit, which is £2. 3 ringgit, 13 ringgit ya. I think me and Joe can both agree on this. We'd like to personally thank you for telling us to go there because that's very good. It was incredible. If anyone is planning on coming to Georgetown, you have got to check out that restaurant. Dins nasi kandar ya. Very good nasi kandar. Very good. Menikmati banget Bang Bule nih. Sini nggak ada nasi kandar guys. Dikit banget suapannya. Harusnya Where you get our restaurant? Google or TikTok, Facebook. Sotong. How many today was? Very good. Very good. Nasi kandar. He recommended it. Spoon this time, yeah, and next time. Oke. Saya penasaran sama rasa okranya itu guys. Good. Wah. You reckon that recommendation's coming? Good to me. It's good. Bang. Alright guys, udah selesai videonya. Berpasir gak pak? Enggak ada katanya berpasir. Hanya chef dari Indonesia aja yang mengatakan itu berpasir gitu kan. Kok bisa begitu ya guys? Saya juga gak tahu. Mungkin dia punya resep yang berbeda gitu kan. Kurang adab, sopan dan kurang aja, itu reality dan fakta. Padahal tak pernah datang Penang, coba the real nasi kandar, tapi klaim nasi kandar di Malaysia berpasir. Buat nasi kandar versi sendiri tapi kuah cair.
lawak lah chef seorang ni. Yalah macam tu. Tapi tak tahu juga guys ya kenapa ada macam tu kan. Tapi macam ni guys, kalau kita tengok guys ya, nasi kandar tu memang terkenal dengan banjir, lepas tu kental kuahnya dan sangat-sangat lezat seperti itu ya guys ya. Jadi penasaran saya dengan rasa itu gitu kan. Nasi kandar ori Malaysia tetap juara. Macam nak klaim nasi kandar pula. Taklah. Siapa yang kaki klaim ni? Ada mama ke Indonesia. Tak ada mama lah ke Indonesia ni kan. Selama 39 tahun anak Malaysia, saya tak pernah makan nasi kandar rasa berpasir. Lidah dia kot yang berpasir atau dia ambil makanan yang berpasir. Saya tak tahulah. Cantik lah guys ya. Semoga video ini menjadi tambahan wawasan dan pengetahuan juga bagi kita semua sehingga kita lebih memahami lagi bagaimana cara menghargai ya makanan-makanan yang di luar sana ataupun makanan-makanan khas daripada beberapa negara ya, terutamanya mungkin karena ini kejadiannya ya di Indonesia dan menyinggung ya makanan khas Malaysia yaitu nasi kandar. Ya kita harus lebih paham lagi dan peduli lagi bahwasannya adab ya dan juga istilahnya kesopanan kita itu bagaimana saling menghargai dan saling menghormati tanpa harus saling menjelekkan gitu guys ya. Oke guys, itu dulu videonya. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Jangan lupa like, share, komen, subscribe. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.